there are millions of South African students who require and need this funding and who look to us as members of parliament to hold them to account. Mahoro a DA na Action SA ndi mangwa mahoro evela Minister wa Muhasho wa Pfunzo dza Nṱha Dr. Blade Nzimande milandu ya vhutshinyi. Mulandu wa muṅwe wa vhahumbulelwa vhe vha farelwa mabulayo a vhathu vhana nga ḓuvha ḽa ṅwaha muswa ngei Juku Lane wo bvisiwa kha mutevhe wa milandu ya khothe ngei khothe ya magistrata ya Soshanguve. We are happy. We had the discussions. We've had long discussions and we've signed the agreement, I think it was 2 days ago. So the team is happy. Bafana vali vana na timu ya Lesotho kha mutambo wa vhukonani. Da lokovela ndi pfi tshanduko ligege. Ringo tanganedza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2. Ndo vafunda liwo shelwa nga vhone henefho ayani ngari vhe rothe. Mahoro a DA na Action SA ndi mangwa mahoro evulela Minister wa Muhasho wa Pfunzo dza Nṱha Dr. Blade Nzimande milandu ya vhutshinyi. Izwi zwi khou tevhela muungo wo rekhodiwaho nga dzangano ḽa vhadzulapo ḽa Outer une wa khou amba uri Vho Nzimande vho wana masheleni a tshanḓanguvhoni kha vhaṋetshedzi vha tshumelo vha tshikwama tsha masheleni a pfunzo dza nṱha tsha NSFAS. Nga nnḓa izwo ḽihoro ḽa DA ḽi khou ṱoḓa komiti ya mbuyelo ya phalamenndeni i tshi dzulusa Vho Nzimande sa muraḓo wa phalamennde khathihi na ndaulo ya muvhuso. Fhedzi Vho Nzimande vha khou dadadzela kule mavharivhari ayo ane vha khou itelwa one. Ḽihoro ḽa DA vha ri mavharivhari aya a tea u lingiwa kha khothe ya mulayo sa vhunga a na masiandoitwa a si avhuḓi kha matshudeni vhane vha shaya masheleni a zwa pfunzo. Zwo ralo ḽihoro ḽa DA vha ri buthano ḽa lushaka ḽi ḓo ranga phanḓa kha ṱhoḓisiso dza vhuḓifari ha Minista Vho Blade Nzimande khathihi na u ḓivhofholola kha maipfi o ṱahiswaho nga muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula nga fhungo ḽi kwamaho muḓi wa Nkandla. On Parliament, that we can be used to cover up and simply, acquit somebody in a sense that has been accused of wrongdoing. So let us not do that here with Minister Blade Nzimande. There are millions of South African students who require and need this funding and who look to us as members of Parliament to hold them to account. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo vha ḽihoro ḽa DA vha ri vha ḓo shumisana na tshiimiswa tsha Outer u swika vhudzivhani ha fhungo iḽi ḽa mavharivhari a tshanḓanguvhoni. Zwo ralo ho vha na maambiwa a uri Vho Nzimande vha songo linga vha shumisa masheleni a vhatheli musi vha tshi ḓo ḓiimelela lwa mulayo. Vho Blade Nzimande vha ri mavharivhari ayo hana vhubvo. I have never used any money from any of my department's entities for the purpose of funding the South African Communist Party, as maliciously and falsely suggested in the Outer report. Ḽihoro ḽa DA vha ri vha tshe vho sedzesa kha milandu yoṱhe ye vha vulela miraḓo ya khabinethe hune zwa zwino vho lindela vhili ḽa mulayo ḽi tshi mona. Zwo ralo vhane vha khou kwamea vha ḓo tea u fhindula. Zwithu zwo ralo muraḓo wa phalamennde wa ḽihoro ḽa EFF Vho Mandla Shikwambana na vhone vho vulela Minista wa Pfunzo dza Nṱha Dr. Vho Blade Nzimande na mudzulaphanḓa wa tshikwama tsha masheleni a pfunzo dza nṱha tsha NSFAS Vho Annex Khoza milandu ngei tshiṱitshini tsha mapholisa vha Nelspruit ḓoroboni ya Mbombela vunḓuni ḽa Mpumalanga. I'm a student at UNISA. I did my first year NSFAS paid, and I did my second year NSFAS paid. Then after this thing of service providers, I was about to register for my third year here at UNISA. They never paid for my registration. Then it ended up collapsed because it was temporarily registered. Then I wasn't studying the past year because of this thing of service providers. As the EFF today, we are here in Nelspruit police station to come and open a case against the chairperson of NSFAS and the Minister of Higher Education. You will understand very well that there are allegations that are going through with regard to the conspiracy to commit fraud and corruption, and also stealing money of the students of NSFAS. This is a serious matter, by the way, because we are speaking about issues where people sit
as officials and executives and ministers in an arranged environment amongst themselves with the service providers, people who are supposed to be providing allowances to the students, and they steal money of the students and they share it amongst themselves. Mulandu wa mungwe kwa bahumbulelwa bafarirwa mabulayo a bathu bana nga ḓuvha ḽa ṅwaha muswa ngei Jukuland wo bvisiwa kha mutevhe wa milandu ya khothe ngei khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Soshanguve. Madzhisiṱiraṱa ane a khou tshimbidza mulandu uyo o haṱula uri muhumbulelwa uyo a vhofhololwe tshiṱokisini sa izwi o ḓisiwa khothe ho no fhira tshifhinga tsho pimiwaho tsha mulayo tsha uri muhumbulelwa a ḓisiwe khothe hu saathu fhela awara dza 48. U ḓivhonadza khothe nga murahu ha awara dza 48 nga murahu fariwa a zwi ngo dzula zwavhuḓi kha madzhisiṱiraṱa hune vha khou ṱahisa uri mapholisa a vha ngo tevhedzela mulayo phanḓa musi vha tshi bvisa mulandu uyo kha mutevhe wa milandu i re khothe. Fhedzi izwi a zwi ngo fara zwavhuḓi vha miṱa ya vhapondwa na vhaṅwe vhadzulapo. It tells you the kind of policemen that they have given this case to. There's somewhere where I understand the law and so forth. I thought and then kissing, but since they will rearrest, then I'm happy. Muhwelwa uyo ndi muṅwe wa vhathu vhe vho fariwa nga madekwana a mugivhela malugana no thuntshiwa ha vhathu vhanzhi vhuponi ha Jukuland, Soshanguve. The police ought to have known that that accused was supposed to be in court yesterday, but they deliberately not brought him to court. Why? Only the police know. Muṅwe muhwelelwa ngae hango ḓivhonadza khothe nga zwine hapfi u khou wana dzilafho vhuongeloni. Obviously, they were arrested at the same time. In any event, if my client was not hospitalized, he would have been here. Therefore, the same that applied to him would have applied. Vhahumbulelwa vhaṅwe vhavhili vhe vha fariwa nga murahu vha khou ḓo ḓivhonadza khothe nga Ḽavhuṱanu u ita khumbelo ya bail. Dzangano la vhashumi vha migodini la National Union of Mine Workers lo ḓidzhenisa kha mushumo wa u ambela vhashumi wo pandeliwaho mugodini wa Gold 1. Izwi zwi khou tevhela u pandeliwa ha vhashumi vha maḓana mana na muthihi he tshivhalo itshi tsha vho engedzea hune zwino tshavha kha maḓana mana na 45. Vhashumi ava vha khou hweswa milandu i fhambanaho ine ya katela na u ita bando ḽi siho mulayoni ngomu mugodini uyu une wa wanala vhuponi ha Springs Mahola. Nginelungelo loyofaka i-exit bathi manizofaka i-exit bandixothile phaa eGold 1. Isizathu sokuba bandixothe ke mna abakandixelela ndisasa. Since sasihleli mos emgodini sifuna ungenisa i-AMCO umthetho wethu because i-NUM siyasuka kuyo ngoba ayisenzeli into. Minister wa muhasho wa mudagasi Dr. Ntsho Ramokgopa vha ri u tsimwa ha mudagasi nga vhupo nga u sielisana zwe zwa vha zwi fhasi nga maḓuvha a holiday dza Christmas na ṅwaha muswa zwo vhangwa nga ṱhoḓea ya fhasi ya mudagasi khathihi na u engedzea ha mveledziso ya mudagasi. Fhedzi vha ri a zwi ambi uri tshiimo tshi ḓo dzula kana u bvela phanḓa nga u rali. The majority of these units still remain unreliable. Of course, we are addressing that through planned maintenance. And I think the key measure there is that when the units come back from planned maintenance, we should not have repeat failures. And if you had to do an account of what the team has been doing, you will see that they've reduced on repeat failures. And thanks to the leadership of the generation team at ESCOM, exceptional work. So we do appreciate that. And I make the point about the units being unreliable as we turn the page getting into 2024, and then we saw that the units went out and there was an initiation of load shedding. Of course, we are getting through that recovery. We're experiencing a period of no load shedding. But the point that I'm making is that they will have these periods of days of no load shedding and there will be days of load shedding. I think that's an important point. Zwa u tsimwa ha mudagasi nga vhupo nga u sielisana zwo dovha hafhu zwa vhuya nga murahu ha maḓuvha a re na tshivhalo musi vhathu vha tshi khou femuluwa. Vha ESCOM vho ḓivhadza uri hu khou ḓo tsimwa mudagasi nga vhupo nga u sielisana nga luṱa lwa vhuvhili u bva nga iri ya 4 mathabama a namusi u swika nga iri ya 5 matshelo nga matsheloni. U bva hone hu ḓo tevhela luṱa lwa u thoma u swika nga iri ya
vhuna mathabama hune maitele enea a ḓo bvela phanḓa u swikela zwenezwo. Vha Eskom vha khou amba uri u tsimwa uhu ha muḓagasi nga vhupo nga u sielisana zwi khou vhangwa nga u sa shuma ha dziṅwe khethekanyo tharu dza u bveledza muḓagasi. Ḽiṅwe fhungo ḽiri vhaṅwe vhadzulapo vha Mukomeni ngei Botlokwa vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vha khou pfa vha songo tsireledzea nga murahu ha u wanala ha tshitumbu tsha musidzana wa miṅwaha ya 18. Tshitumbu tsha Mudzhadzhi Thoka tshe tsha vha tsho no tshinyala tsho wanala ḽiṅwe dumbani ḽa kale. Muṱa wa hawe vho vhiga vhege yo fhelaho uri o ngalangala. Vhadzulapo vho sinyuwa vha khou itela khuwelelo mapholisa uri vha khwaṱhise tshanḓa sene ḽa tsedzuluso. Vha dzhiele nzhele uri muvhigo u tevhelaho wa tatisa kha vhambilu thethe. Vhutshilo ha mugudiswa wa murole wa vhuṱahe Mudzhadzhi Thoka u katudzwa kha zwine vhadzulapo vha zwi ṱalusa uri ndi buleo ḽa tshiṱuhu. It was very much disturbing. Even yesterday I didn't even eat. I was disturbed because we found a body of a person who with some of the body parts missing. There was no head, even the hands were not there, and even some of the parts that I can't even mention, they were not there. Safe, and it's a smart media la more. So artsebor naril nair na batswadi rena batho ro phela bja re phela ka diphoofolo na taba e lodie e ntshwentse kudu ka re a se matshomo wa e tshwentse re ngwana a khwe botoko bo sona ngwana a ntšhiwe diphatsi tša tša mmele wae re ipusa re ba dudi ore mmele dilo tša diphatsi ya mmele wae di mo kae ba muta ba thebo shushwa nga tshiwo itshi Chana ka ke ngwana o leng hore no o na le good ane ke motho le rena re shebile yena gore future hae ne re shebile gore no ke ngwana e leng gore no o tla re thusa ka mahae ka mo u swika zwino mapholisa a vhathu bva mulomo he vha ri tsedzuluso dzi kha ḓibvela phanḓa a wathu vha na muthu ono fariwaho vhadzulapo vha khou vhila uri vha fhindulwe. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Vhafaramikovhe miṱuku vha bannga yo faho ya VBS a vhathu wana na peni kha masheleni avho nga murahu ha miṅwaha 5 musi bannga iyi yo fholodzwa. Izwo sia hu na vhakolodisi vha zwigidi zwa 2 na vhabangi vha masheleni vho kwameaho nga iḽi dandetande. Dandetande la bannga ya VBS lo thoma vha milomoni ya vhathu musi ramilayo vho Theri Mutau vha tshi bvisa muvhigo wa nga u ṱangulwa ha bannga u vhidzwaho the Great Bank Heist nga ṅwaha wa 2018. Afho ndi a tumbula uri masheleni ayo anga vho ṱangulwa nga vhalanguli vha bannga na vhorapolitiki. Vhaṅwe vha vhenevho vho ita na u vulelwa milandu mapholisani. Nga murahu zwenezwo ndi a tholwa mufaladzi wa bannga vho Anush Rupla nga ṅwaha wa 2019. Fhedzi vhafaramikovhe vhaṱuku vha bannga iyi vha ri na ṋamusi vha ṱoḓi vha tshengeo a vhathu wana masheleni avho e vha vhulunga kha bannga iyi. We are making a claim to Treasury and the Reserve Bank to say you have been part in contributing to the downfall of VBS. So our claim is that they should make good to those who are still on. And we are doing this through the public protector. Bannga iyi yo vha ishishumiswa nga vhathu vha tshivhalo tsha zwigidi zwa 22. Nṋe ndo vha ndi khou tama uri nga lutamo lwanga nda tshi tama uri arali yo vhe tshithupi i ya dovha ya vula hafho ra ḓi dovha vho raya ri tshi kona u vhea nga zwiṱuku ngauri ndo to rali ndi nga si kona u vhea tshelede nḓuni. Hafha kha bannga rine ra khou tou humbela uri khezwi i sa vuli ra ḓi dovha vha ra ḓi vha ri khou ḓi vhea vho zwe zwiṱukuṱuku zwine ra ḓi vha ri khou ḓi koropa hanefha badani. Zwo ri fhedzela na lushaka ro sala rine vhaṅwe ro hanganea a ri tshena dzikhala dzi nga nṱhani ha khamphani ya VBS. Mimasipala ya 14 yo vha yo vhulunga masheleni kha bannga iyi ye ya vha i tshi khou thenga hune vho xelelwa nga masheleni ayo oṱhe musi bannga i tshi wa. One will also understand that the matter is subjected to court processes, and the process is currently in court. As investors of
or as the municipality that invested, we only recouped 22 million, which is not equal to the amount that we invested as the district municipality. Hono faladzwa khamphani dza fumimalo kha fulo la u kuvhanganya hafu masheleni o lozweaho kha bannga iyi. Lino shango la Afrika Tshipembe na shango la Israel o saina nahone a tshipiḓa tsha thendelano ya Geneva ya ṅwaha wa gidi ḓaṱahe fuina malo ya u lwa na mabulayo a vhathu vhanzhi. Mashango othe ane a vha tshipiḓa tsha thendelano iyi a vhofhea u sa ḓidzhenisa kha mabulayo a vhathu vhanzhi. Nga nnḓa ha izwo mashango aya a fanela u thivhela mabulayo a vhathu vhanzhi khathihi na u dzhiela vhukando shango ḽine ḽa ḓidzhenisa kha mabulayo a vhathu vhanzhi. Muvhuso wa fhano Afrika Tshipembe uri u khou ya khothe ya dzitshaka u tshi khou humbulela tshiimo tsha vhadzulapo vho kwameaho nga midio vhuponi ha Gaza. Zwazwo ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18.58, bondo 23.64, euro 20.35, puli ya Botswana 1.37. Mikovhe phala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,035, platinum ndi $938, oil songo kunakiswaho ndi $77.22 nga fagi. Vatshiimiswa tsha Competition Commission vari vha khou dzeula khaṱhulo yo ṋekedzwaho mulovha nga vha khothe ya khaṱhululo kana Competition Appeals Court. Khaṱhulo iyi i khou vhetshela thungo tsheo ya vha tsengo ya zwa muṱaṱisano kana Competition Tribunal ye ya vha yo ṋea ndaela dza dzibannga uri dzi fhindule kha milandu ine dza khou hweswa yone nga vha Competition Commission malugana na zwa u tindikanyiwa ha ndeme ya randa musi i tshi vhambedzwa na dolara. The Competition Commission knows the judgment of the Competition Appeal Court issued on Monday, January 8, 2024. The judgment sets aside the decision of the Competition Tribunal, which ordered all accused banks to respond in earnest to all the charges placed against them by the Competition Commission for manipulation of rand-dollar currency pair. The Commission is still studying the judgment and will in due course communicate its next course of action. Kha mitambo, timu ya lushaka ya bola ya Bafana Bafana ina vhatambi vhararu vho huvhalaho musi ho tou sala fhedzi vhege nthihi uri hu takutshedze thonamennde ya Africa Cup of Nations ngei Ivory Coast. Mukapteni Ronwen Williams khathihi na vhatambakati vhavhili vhane vha vha Themba Zwane na Mthobi Mvala a vha nga ḓo tamba mutambo wa vhukonani wa u rangela thonamennde ya AFCON na shango ḽa Lesotho ngei ḓoroboni ya Pretoria matshelo nga masiari. We have a few problems, a few little and a big one. So the little one is here on my right. Ronman didn't train with us the last 4 days, but the medical report is positive, so we will start training. He will not play tomorrow, but he will be ready for next week, Tuesday. There is no doubt about it. We are happy. We had the discussions. We've had long discussions and we've signed the agreement, I think it was 2 days ago. So the team is happy, technical team is happy, the president is happy, so everyone is happy, so nothing to comment about that. Muofisiri muhulwane mutshimbidzi o tou farelaho wa dzangano la mutambo wa mavili la Boxing South Africa vho Mandla Nhlanganiso vha khou ṱoḓa u bvisa mbonalelo i si yavhuḓi ine ya khou ṱumanywa na dzangano iḽo naho vho livhana na thavha khulwane kha ndingedzo dzavho. Ho tholiwa bodo ntswa ya dzangano la Boxing South Africa mahoḽa fhedzi na ṋamusi a ya thoma mushumo wayo nga mulandu wa nndwa dza mulayo nga tshigwada tsha vhaalusi vha mutambo uyo.
vonhlanganiso vo tangwanga duva na mulilo mafhungo a pfudzingulo ane a kwama varutanyi na miraḓo ya bodo a vonala a tshi tou vha dandetande ḽi konḓaho vhukuma. Those issues, political meddling, and not sticking to what is prescribed in the Act, what is prescribed in the regulations and policies of Boxing South Africa. That is what has brought us here. And if there is no consistency in terms of decision making, there is no consistency in applying the legislative prescripts and make sure that all involved are complying with what is required of them, obviously, that organization will be able to go down. So for me, I think that's the crux of what made boxing to be where it is today. Mano na ndira ya uri bodo ya mitambo ya mavili ivuyelele ngonani zvivonala dzembe lichinga lidovuyelele mufinini. We can have a well-run boxing South Africa entity, but if our athletes are not doing what is expected in the ring, unfortunately, we won't get numbers. So that's where it needs to start. Make sure that. Mafhungo na musi ogumane fa Jennifer Matsira wa tevela na mucho ava madekwa na vhuḓi nda. loko vela ba shu kharabele se mutsho wa shu zori wono re fala spio ri tshi khou ḓira kha vhege ya vhuvhili ya uno ṅwaha fhedzi ri khou lavhelesa ri khou vhona zwa ringe no vhukati ya shango ḽashu khou vhona na mvula dzedziḽa dzi tshi ḓo vha dzi tshi khou na fhethu ho fhambananaho hune a ḓo ḓi kwamana hanefhaḽa kha vunḓu ḽashu ḽa Northern Cape ra khou tshebesana ngeno vhukati ya shango ḽashu vunḓuni ḽashu ḽa Free State ngeno 80% ya mvula i khou lavhelelwa ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa Gauteng ri tshebesana ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa KwaZulu Natal zwo fhedzi mvula dzedzo dzi ḓo vha dzi tshi khou bvela phanḓa nga u ralo ndi mutsho wa mvula mutsho wa mvula a u khou tenda u phaḓalala mvula dzedziḽa khedziḽa kha phanda ya shango yashu bva hanefhaḽa kha vunḓu ḽashu ḽa Eastern Cape ri tshi gonya kha vunḓu ḽashu ḽa KwaZulu Natal ngeno vhukati ya shango ḽashu dzi khou dovha hafhu dza swika hanefhaḽa kha 80% zwa tou amba fhedzi uri ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa Free State hu khou kwamea na ngeno kha vunḓu ḽashu ḽa Gauteng nahone hu khou vhona tshi ḓo vha tshi khou kwamea ri sa hangwi na hanefhaḽa Mahikeng hune ra khou ri tshebelesa North West hanefhaḽa khedziḽa mvula dzashu swika hanefhaḽa kha 30% na hanefhaḽa hune vha khou vhona ho tingiwa nga lumbalo no ḽa wa lutombo dzi khou bvela phanḓa nga u tou ralo swika hanefhaḽa kha 60% ri khou ri tshebelesa ri khou vhona zori hoṱhe hune vha khou vhona ho tingiwa nga mbala wa ṱaḓa hanefhaḽa vha khou tsivhudza zori mvula dzenedzo dzi ḓo vha dzo ambarelwa nga maḓumbu hune ra khou ri tshebelesa nga maanḓesa na hanefhaḽa kha vunḓu ḽashu ḽa Free State dzenedzo mvula dza zwirulu dza sa tenda u phaḓalala kha vunḓu ḽashu hune dza vha dzi khou kwama ḽiṅwe vunḓu ḽashu hanefhaḽa ḽa Eastern Cape na musi ri khou kwama kha vhuṅwe vhupo ha vunḓu ḽashu ḽa KwaZulu Natal dzedziḽa mvula dzi khou vhona dzi tshi khou bvela phanḓa nga u tou ralo hoṱhe hune vha khou vhona ho tingwa nga mbala wa ṱaḓa nga u tou ralo vunḓuni ḽashu ḽa Gauteng zwo tamba dzo thembea dzi ḓo vha dzi vhukati Springs 27 degrees sezwi mvula dzashu dzi ḓo vha dzi tshi khou na ri khou lavhelesa na fhaḽa vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo nahone hu khou vhona temperature dzashu dzi ḓo vha dzi vhukati nga u tou ralo Giyani fhedzi hu ḓo fhisa nga 31 degrees na fhaḽa Thohoyandou nahone hu ḓo fhisa nga 31 degrees ri lavhelesa kha vunḓu ḽa Mpumalanga nahone hu khou vhona na mvula dzashu dzi khou na hanefhaḽa Emelo 24 degrees ri lavhelesa Khukhuza fhedzi temperature dzi nṱha nga 34 degrees naho mvula dzashu dzi tshi khou na nga u tou ralo ri khou ṱuwa hafho ri tshebelesa kha vunḓu ḽashu ḽa KwaZulu Natal temperature dzi nṱha fhaḽa Ulundi nga 31 degrees naho mvula dzashu dzi tshi khou na mvula dzedzo dzi khou lavhelelwa dzi ḓo vha dzi mvula dza zwirulu ri khou lavhelesa na kha vunḓu ḽashu ḽa Eastern Cape hone vha khou tsivhudza zwo ri fhethu huṅwe hanefhaḽa Mthatha temperature dzi vhukati nga 27 degrees Komani 28 degrees mvula dzashu hanefhaḽa dzi khou vhona dzi ḓo vha dzi tshi khou na ri khou lavhelesa na kha vunḓu ḽashu ḽa Western Cape mutsho wa makole fhedzi a hu na mvula hanefhaḽa Linesburg 24 degrees ra bvela phanḓa nga ri khou lavhelesa kha vunḓu ḽa Northern Cape nahone hu khou vhona mvula dzashu dzi khou na fhethu fhambanaho Upington ra vhona zwi ḓo vha kha 36 degrees hanefhaḽa ri khou lavhelesa hafhu ri khou bvela phanḓa kha vunḓu ḽashu hanefhaḽa ḽa Free State mvula khedziḽa dzi khou na fhethu fhambananaho Bethlehem 23 degrees ra mpfhisa hai temperature dzedzo dzi ḓo vha dzi fhasi sezwi mvula dzashu dzi khou na dzo ḓi ṋea maanḓa na hanefhaḽa kha vunḓu ḽashu ḽa North West Mahikeng 30 degrees u bva kha nṋe mukololo wa Matsila ndi ri madekwana a vhuḓi